A maverick is a person who is always confident and he will not be really stressed with whatever is happening in life. Life will not point number one. Maverick is a person who does not have any sort of doubt within himself. If the person is having doubts within himself, he is not called as a maverick. Point number three, maverick is a person who does not go into a corner and sit and cry. Whenever there is a challenge, whenever there is a kind of a big problem, maverick will face the problem like a soldier. He will stand like a warrior and he will face the problem like a soldier. So if the maverick of this we will have plenty of attributes. All those attributes are supposed to be in the mind of a particular person, and that is none other than an engineering student. Or engineering student, இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இந்த சொசைட்டியில் ஒரு maverick இருந்தால் மட்டும்தான் he can take care of his family, he can take care of himself, and he will be taking care of the society. Only if the engineering student is converting himself from ordinary person to personality. Only if the engineering student is converting himself from being an ordinary person to a maverick. Maverick will not mind the minor things, nor he will be managing the minor things. This guy Maverick knows what is more important for him in life, and he also knows what is not important for him in life. So he learned a couple of psychological therapies and techniques which you are going to use for keeping yourself always stronger for the next 4 years in life. School students will repeat out. I already passed some students. Now school repeat out. So it's a good opportunity to remind you about the same thing that I mentioned. So now we are going to see ourselves from an ordinary person to what person? What is the name of the person? And when I ask you a question, please yell back the answer, shout back the answer. And do you follow? How many people follow what I am saying? Immediately raise your hand and say the word yes very, very loud. How will you do? Raise your hand and will say what? Yes. Okay, right? So it is a conditioning of your brain. Okay? So how many people follow what I am saying? You are supposed to raise your hand and say yes. Because main second one, your physiology breeds psychology. You will be very active. Okay, right? Fine. So how many people follow what I am saying? Raise your hand and say yes. Right. Now, look at this. Life problems of maverick. I told you a maverick is a very strong person. And these are all the life problems of maverick. Maverick are strong and you have got plenty of problems. And look at those problems. Problem number one is financial problems. Problem number two, confidence lapse. The problem is an engineering student, first year, very college engineering student. Problems so financial problems are the only terrorization. But look at the next one, confidence lapse. Third one, people don't like me, interpersonal problems with the friends. Okay. Fourth one, failures in profession. Next one, goals problem. Next one, stress for unknown reasons. Next one, low self-esteem. Next one, low self-motivation. There are the meaning with many persons. Next one, negative attitude. And the final thing is fear of failure. Now you tell me, which are all the problems that we have right now? You put the different problems in it. Being a first year student, just out of the school, just entering into a particular college campus, which is the major problem that we are facing. Can you tell me? None of them. Okay. Any other problems? Which is the major problem? None of the above is only so these are some of the problems that we have. So basically speaking, which are all the problems that we have? The problems that we can count but these are all the problems that we can actually have. So which are all the problems? Do you think that a first year engineering student will normally have? Confidence lapse, then fear of what? Fear of failure. There are 4 problems that we have that are completely recurring in our nation. That is, first number one, confidence lapse. Fear of failure. Low self-motivation. And stress for unknown reasons. These are the first year student major things of the problem.
techniques of getting myself out of these problems, I think I am going to be a very big leader. Problems இருந்து நான் வெளியில வரதுக்கு நான் ரொம்ப ஈஸியா ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். என்னால வந்து ஒரு நல்ல லீடர் கண்டிப்பா இருக்க முடியும். Because leadership is all about a science. Leader அப்படின்னு யாரும் கேட்டீங்க அப்படின்னா a person who does not fear, a person who does not have any sort of complexes, inferior complexes. So naturally the problem the solution நீங்க எடுத்தீங்கனாலே you will be automatically called as a leader. But the question is how you can solve these problems. Look at this slide. இப்ப நீங்க பார்க்கிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த சொசைட்டி உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிற சில குவாலிட்டிஸ். Your parents, your teachers, the society, and everybody. The company in which you are going to get a job in the future, in the third year or fourth year. நீங்க எல்லாரும் ஆசைப்படுற ஜாப் உங்களுக்கு கொடுக்க போற அந்த கம்பெனிஸ் இவங்க எல்லாரும் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிற குவாலிட்டிஸ் தான் இப்ப நீங்க லிஸ்ட் பார்க்கணும். You be whatever stream, engineering stream, CS, IT, EC, EEE, mechanical, civil, automobile, whichever stream you belong to in engineering. Every single person should have all these values. Sir, in the values that I already இருக்கு அப்படி நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா I'm very happy. I'm the most happiest person on the planet. Table of contents in book நீங்க பார்க்கிற மாதிரி this is the table of contents of skills that you are supposed to grow when you are becoming a second year, third year and final year student. Look at that teamwork. Teamwork. Very quickly I will explain all this. Teamwork. Growth orientation. அதாவது growth பத்தி என்னுடைய growth பத்தி நான் யோசிக்கிறேன். Result orientation. Result பத்தி மட்டுமே நான் யோசிக்கிறேன். Motivational principles. எனக்கு என்னை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கே தெரிஞ்சதுன்னா அதுதான் என்னுடைய motivational principles. The next one, competition matrix. Competitions வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். Strategic thinking. Problems வரும்போது அழுதுட்டு இருக்காம அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்னு நான் யோசிச்சேன்னா that quality is called as what thinking, strategic thinking. The next one, networking. நிறைய பேர் கூட தொடரும். The next one, entrepreneurship. ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா நான் வரணும் அப்படிங்கிறது என்ன. The next one, solving the problems. Problem solving ability. The next one, excellence orientation. நான் என்ன செஞ்சாலும் ரொம்ப எக்ஸலண்டாவே இருப்பேங்கிற மாதிரி எனக்கு நான் வச்சுக்கிட்ட ஒரு மனப்பான். Next one, managing the stress. Next one, lateral thinking. ஒரே நேரத்தில் 4 விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கிற மனப்பான். Next one, multitasking. ஒரே நேரத்தில் 4 விஷயங்களை செய்யணும். Next one, confidence boosting. Confidence இல்லாத டைம்ல when the chips are down, trying to do something for raising the confidence. அதுக்கு நான் உங்களுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் சொல்லி தருவேன். Next one, mind mapping. உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸை எப்படி அவாய்ட் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Finally, goal setting. Setting goals and trying to achieve those goals. இது எல்லாத்துக்கும் பிரிட்ஜ்மெண்டா இருக்கிற ஒரு குவாலிட்டி என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற குவாலிட்டி. What is that quality? Decision making. Only if you are going to be a very good decision makers, my dear friends, you will be having all these qualities. Now, in the previous slide, you have seen the problems of Maverick. Maverick was a strong person who could create problems in that body. And the problems are solved under the great you have to take some initiatives for acquiring these kinds of principles in your life. But okay, Mr. Manikandan, I understand that for these problems, these are the solutions. First side, you come to the solution of the side and about. But the little bit of how can I really develop myself so that I have all these qualities to solve my problems? That's the crucial question. I have an answer. On the problems to solve, if you have got these qualities, you are converting yourself from person to person. One person has one person has taken from ROP. So now, let's see this. In the slide bar, there are 7 sub-principles and 1 main principle. I am going to explain about these principles. Theory is a class. All these qualities are already available in each and every boy here and each and every girl here. Basically speaking. Look at the center one. What is the center one? Knowledge and skills. What knowledge you are going to develop? Now, after this inauguration program, after 3 days, you are going to step into the regular classes. And in the regular classes, the first and foremost thing the teachers are going to do is, they will be giving you the knowledge. Knowledge and skills. This is the only getting. And let me give the title of this particular slide. The title is The Qualities of a Real Professional. Professional qualities are okay, right? The first and foremost quality of a professional is knowledge and skill. When you call yourself as a CS student, when you call yourself as an EC student, okay, fine, that's your title. And what is the knowledge you have in electronics and communication? What is the knowledge in computer science engineering you have? What is the skill? Let me give you an example.
ஒரு டிராக்டர்ல ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் போய் எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லி ஒரு மெக்கானிக் கேட்கும். The person is explaining better. It's this problem is occurred because of this, and I think we can use this solution. அப்படியே தியரிட்டிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஒரு ஃபார்மர் கிட்ட போய் இந்த டிராக்டரோட ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க. அவர் இமீடியட்டா பிஸ்டன் ரிமூவ் பண்ணி கரெக்டா வேலை செஞ்சே கிடைக்கும். இதுல எது நாலேஜ் எது ஸ்கில்? Which is knowledge and which is skill? The farmer, is he having skill or knowledge? Good, you're good. And the person who was studying, he was trying to explain things, right? That was knowledge. எது ரொம்ப பவர்ஃபுல்? உங்களுக்கு skill, right? But the farmer is not very popular. The farmer is not very popular. The farmer is not being appreciated in a stage like this, right? Because he has only skills. இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க? டெக்னிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா farmer will scratch his head, right? But the student, the student, they are being certified. The laboratory people are being certified. Sir, please give me 1 more year at bank. So other than the mind, skill, he has got knowledge. So do you really think knowledge and skill is there? They are one of the which are not about to be many. Choice one, we can survive with either knowledge and skill. Choice two, no, we should have an appropriate combination of proper knowledge and skill. Two choices. This one, choice one, choice two. That's two. Knowledge and skills should be on a proper balance. என்னைக்கு இந்த நாலேஜும் ஸ்கில்லையும் வளர்த்துக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி எடுக்கணும்னு நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, அப்பவே நீங்க ஒரு 10% ப்ரொஃபஷனல் ஆயிடுச்சு. You have already transformed yourself as a professional to an extent of 10%. Immediately when you have decided that I'm going to be in knowledge and skill, I'm going to develop the knowledge and the same skills. இதுதான் main as the core area. சுத்தி இருக்கிற 7 sub-components, the sub-components of the profession. The sub-topics of the profession. Look at that. What is the first sub-topic of the profession? Altruism. Altruism அப்படின்னா நன்றி எதிர்பார்க்காம நம்மளால முடிஞ்ச சர்வீஸ் பண்றது. Next one. Responsibility and accountability. எதுக்காக இருந்தாலும் நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நீங்களே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது. Third one. Leadership. நான் லீடர், எனக்குள்ள ஒரு தலைமை பண்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும். Next one. Caring, compassion, communication. ரொம்ப கேரிங் அடுத்தவங்க மேல இருக்கிறது, அடுத்தவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை புரிஞ்சுக்கிறது, அதே சமயத்தில் பயங்கரமான கம்யூனிகேஷன், அதாவது உங்களை பத்தி அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்ல தெரியுது எபிலிட்டி. எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் ஸ்காலர்ஷிப். நீங்க படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய எக்ஸலன்ஸ், உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஸ்காலர்ஷிப், அதாவது உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய வாட் டு சே தி ஐடென்டிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெஸ்பெக்ட். ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டேலண்ட்ஸ், ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டைம், ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் பீப்புள் அப்படின்னு நீங்க கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை. The next one is honor and integrity. எந்த விஷயத்துக்காக உங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறாங்க, that is called as honor and integrity. இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான். When you put all these things comprisingly together, you are a professional. எல்லாமே இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க ஒரு professional. ரொம்ப ஈஸியா engineering students எல்லாம் professional students நம்ம சொல்லிடுறோம். But nobody knows the meaning of what is a professional student. I'll tell you the meaning. If you want to call yourself as a professional student belonging to this legendary college called as BA college, you are supposed to have all these kinds of இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும். இந்த 4 வருஷத்துடைய பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கிறது. இதுல நெகட்டிவ் திங்கிங் ஒரு மைண்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a person suffers negative thinking. என்னால ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்க முடியாதுன்னு அந்த பர்சன் நினைக்கிறார். பர்சன் நம்பர் 2, அவனுக்கு பயம் ஜாஸ்தி. என்னால ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்க முடியும், ஆனா அதை எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சனுக்கு பயம் ஜாஸ்தி. இந்த 2 பர்சன் இருக்கு. One person is suffering from a psychological weakness called as fear. Another person suffers from a psychological weakness called as negative thinking. இதுல யாருக்கு வந்து இமீடியட்டா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்? Who has to change himself immediately? Can you tell me? Negative thinking இல்ல fear? Say louder. Negative thinking, as negative thinking. Yes, negative thinking. How many people believe that negative thinking? Negative thinking is the first எடுக்க வேண்டிய விஷயம் negative thinking. Fine, I can see your hands. Okay, put your hands down. Yes, negative thinking. Negative thinking is a விஷயத்தை நீங்க கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டீங்கன்னா the rest of the things will be automatically taken care of. Because if you have the problems like negative thinking, if you have got problems like fear, you cannot call yourself as a professional. Am I right or wrong? How many people follow what I'm saying? Raise your hand and say yes. Yeah. So if you have this negative thinking, if you have this fear, you cannot call yourself as a professional. அதனால இப்போ நான் உங்களுக்கு first technique, I'm going to give you the first psychological technique. School students know this. I have already spoken about this today. அதை மறுபடியும் அவங்களுக்கு நான் ஞாபகம். And for the rest of the people who are seeing me for the first time in your life, I will let you teach this particular thing. It's called as TVK. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா transformational vocabulary technique சொல்லுவோம். இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம். இந்த டெக்னிக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். I'll show you a small video. The video காமிக்கிறது முன்னாடி ஒரு சின்ன video. You have 2 people living inside.
Yes, of course. There are two people inside you. There are two people inside you. There are two people inside the professors. There are two people inside you. And you are in between those two people. Then ask them. It is said by Dr. Sigmund Freud, one of the reputed psychologists of the world. Sigmund Freud says that in psychoanalytic theory, you have got two people living inside you. One person pushes you to the negative thinking. Another person pulls you towards the positive. One person makes you fear and shiver. Another person makes you raise your shoulder and walk towards like so. One person makes you think like an animal. Another person makes you think like God. One person tells you that you are stupid. Another person tells you that you are going to be a hero. One person inside you says that you are a real classy person. All you have to do is just train yourself. You couldn't develop an it's only one person says. Another person says, no. So this is called as inner conflict in psychology, my dear friends. One half of the body says one thing, another half of the body says another thing. In the inner conflict, the two people whom you are going to see in this particular video clip. They are called as ID and super ego. I repeat, they are called as ID and super ego. I'll show you the video clip. The video clip is a high definition. Please excuse me. It was the 1978 video. So, Sigmund Freud elaborated a video. I'm going to show that video to you. Now, I clearly want you to see this particular video clip. I want you to see the person who is in the right hand corner, and that person is, the person's name is David. You can call this person as David. This is David, and you are seeing a red image here. Can you see? A red image. There is a water image, white image. Now, so there is a red image inside you and a white image inside you. Red image is the evil inside you, and white image is the God inside you. For example, what's your name, sir? Yes, sir. Satya Prakash. Satya Prakash is the first year student to BA college now. Satya Prakash's mindset says that I would like to do really good. What engineers are other than our engineering have been a after Satya Prakash super ego voices. What is it? Super ego. Ego, super ego. The idea of negative image. Super ego is supreme positive image. Another ego is you are sandwiched between these two people. Because one person is completely negative, another person is completely positive. Every boy here, every girl here has these two people. Student 85% mark 100% absence record award excellence award. In the bar, the main target you have been listening to this wide range voice. Sometimes even sometimes there was a definition of this idea says you are incapable, super ego says you are capable. Let me give you a small example. Now look at this. Look at the idea. He's very inactive, right? So, if a father he will always dancing like this. He will always dance like this. For example, stage is very good class there is an evil inside which is making you incapable. There is an evil inside which is making you the most worst person on the planet. You will be feeling very bad. Professors, they should also know this. In the class, about 100% listen to the people. If you know the person, that's ID's voice. But you take these 45 people as a challenge and bring them back up. That's super ego voice. Yet the voice is not choice. Which voice you are going to listen during difficulties? Which voice you are going to listen during problems? Which voice you are going to listen when you are crying? So, anything answer to the happiness here, stupid thing.
Because the person is giving enormous amount of respect to I. No, family that's but I do doesn't think of the family. What a great thing it is. Right? So that is which thinking? Superhero thinking. A superhero thinking. We will come back to this video. But before that, I want you to see this one. Now let us say this. You have two people working in a mic factory. A mic factory is a relatively work contract. One person's name is Mr. Triumph. Triumph from being a working in victory. And he's like this. He's like a superhero. He's like Superman. Right? Okay? So, the next person's name is Mr. Defeat. Defeat told him. And defeat will be a valid this person is defeat. What happens is that you can interpret the way of this. You can say college to college you will assignment to the staff of the school. So you will have to change your entire life when your voice becomes if you are really concentrating on it. Okay, I'm so happy that so far, in the 25 minutes, you are live there, I'm very happy about it. So just carry on. Okay. So if you are having a work at hand, immediately at the work of the day, what do I think about that work? For example, tomorrow you are supposed to submit the assignment. 3 days later, you are supposed to attend the test. First year students, school and college, you will have plenty of questions within your mind. How many people follow what I am saying? Yes. We all have experienced this. Sir, you are so correct, sir. Everything consistent with talent, behavior. That's this Defeat's voice. That's this guy's voice. Because this guy is the biggest villain inside you. We cannot destroy these people. They are always going to be. Only when you die, these two people will die. Because they are the sense of the self. Okay? So, Mr. Defeat makes you feel so low, point number 1. He attacks your self-esteem, point number 2. He reduces your performance, point number 3. He is not defeated he is attacking your self-esteem, he is making you feel low, and most importantly, my dear boys and girls, he is making you reduce your performance. If a student is stepping into the first year classes with Mr. Defeat inside him or her, the person is not going to have very good taste in BA college. I want the boys and girls to get into the next platform, that is regulate your mind and have a different choice of listening to Mr. Triumph all the time. Confidence will listen to Mr. Triumph. Because Mr. Triumph is a very important person. Mr. Triumph is making you think on a different way. See, Mr. Triumph gets your best when you are putting him into work. He will get your best. Mr. Triumph. Second thing, Mr. Triumph will basically make you feel very, very transformed. Because it is Mr. Triumph who is making you work very smarter with self-confidence. And most importantly, another segment is Mr. Triumph will make you and will show you that you can do something. Whereas the Defeat, he says you cannot do something. So the choice of the weekend, you will advise for the 18 or 17 or 19, whatever may be your age. But the good news is that there are 2 occasions where you are using this particular concept without your knowledge. Mr. Triumph use your responsibility to the Mr. Triumph use when you pass your 10th standard examination, and when you pass your 1st standard examination, let's go back to 2 years, a small flashback. 10th standard public examination, last examination was taken. This vacation started. Those who are in me. Somebody came and told you, today's the result. About my graduate. I'm the system number 85% and the time there was some voice inside you who said that don't worry. You have worked harder, you have worked smarter, you are definitely going to get past. I think the voice is going to take this idea. Yes or no? Yes. That's Mr. Triumph's voice. Good. That's Mr. Triumph's voice.
That's instant time flies. 2 years later, another board examination. You had your examinations finished and you are enjoying your vacation, you are going to lots of places and you are fantastically, very much motivated. One fine day, someone comes and says, 2 days later. Okay? At that point of time, and the few hours or few minutes, you are not going to learn, right? Yeah? All not learn. And the time when you are looking to the result, 10 standards is not power. But plus one result is going to determine your entire life. And when you are having that particular mentality, what was the things that you are saying within yourself? I'll definitely make it. I'll not make it. உங்களுக்கு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது தெரியாம நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது even தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணவே சொல்றேன். For all these 4 years in this campus, I want you to use this particular technique. This is called as transformation vocabulary. ஒரு தருணத்துல நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்க? ஒரு தருணத்துல நீங்க யார் பேசுறீங்க? ஒரு தருணத்துல நீங்க எந்த வாய்ஸ் கொடுக்கிறீங்க? That's it. You're giving importance to ID, you will most probably fail. You are giving importance to super ego, you will most probably find something. யாருக்கு புரியுதோ இல்லையோ, யாருக்கு applicable இருக்கோ இல்லையோ, உங்களுக்கு இது கண்டிப்பா applicable. Because I give you a small statistics. 3 category. Category number 1, 15 வயசுல இருந்து 31 வயசு வரைக்கும். Category number 2, 32 வயசுல இருந்து 45 வயசு வரைக்கும். Category number 3, 46 வயசுல இருந்து 70 வயசு வரைக்கும். Category 3 இருந்து பார்ப்போம். Category 3 gets 45 to 70. Those people get 20,000 calls a day. 14 மணி நேரம் படிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எத்தனை ஆயிரம் கிடைக்குது? 20,000 கிடைக்குது. ஒரே நாள். Category number 2, middle aged people. அவங்க 14 மணி நேரம் படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபேமிலி பற்றி தான் அதிகம் பண்ணுவாங்க. 15,000 கிடைக்கிறது 30,000 கிடைக்கிறது வரைக்கும். But the category number 1, which is my favorite category, the most dynamic category of the society, you know which category was it? First, second, or third? First, right? 15 to 31. These people get 68,000 thoughts in a day. ஒரு நாள் 14 மணி நேரம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய குளோபுக்குள்ள பிரெயின் எப்படி சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய குளோபுக்குள்ள 68,000 thoughts. And out of the 68,000 thoughts, 0.1% is positive. அது எல்லாமே what a bad news is this. ஏன் நம்ம எல்லாமே நெகட்டிவா இருக்கு? We have been listening to Mr. Defeat on strike. Mr. Defeat. எதற்கான ஒரு பிரச்சனை, எதற்கான ஒரு நெகட்டிவ் பார்க்கறது, எதற்கான இதனால் முடியாம பிரச்சனை நினைக்கிறது. அப்படி வாழ்க்கை எதுக்கு சார் சொல்லு? ஜஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பேசுகிறேன் சார், அதெல்லாம் முடியாது. ஏன்னா இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் சார், அதெல்லாம் முடியாது. சார் என்னால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் என்னமோ நடந்து அச்சீவ் பண்ணிடுறேன், அது எப்படி எனக்கு தெரியாது. சரி அதுக்கு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணால் அதெல்லாம் முடியாது. ஏன்னா ஜாப் போயிட்டு செகண்ட் இயர்ல இருந்து கிடைக்கும் சார், அதெல்லாம் முடியாது. மேத்ஸ் நீ ரொம்ப கஷ்டம் சார், மேத்ஸ் அறியும் சார், சாத்தியம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீ வந்து ஜாப் வந்து தேர்ட் இயர் இது தேர்ட் இயர் ஜாப் கேம்பஸ் பேஸ் பண்ணல சார், யார் வந்து என்ன பேசுறீங்க நடந்தா சத்தியம் வரா சார், அது ரொம்ப பெருமையா வரா சார், எவ்வளவு உறுதியா நம்புறான்னு பாருங்க. When someone says that I cannot speak English அப்படின்னா அது ஒரு wonderful thought, சரி உங்களுக்கு அந்த பையன் உறுதியா நம்புறான், என்னால இங்கிலீஷ் பேச முடியாது, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு உறுதியா நம்புறான். So he believes very strongly that he cannot speak English. ஜாப் எனக்கு கிடைக்காது, என்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஜாப் வந்து சத்தியமா கிடைக்காது, எவ்வளவு உறுதியான ஒரு கதை நீங்க that's self-confidence. Okay. சார் என்கிட்ட ஒரு 4 பேரை கூப்பிட்டு ஒரு டீமுக்கு லீடர் இருக்கு சொல்லுங்க, நான் எவ்வளவு உறுதியான ரைட் சார். பாம்பு என்ன மாயம் சார், what a great self-confidence. He believes so strongly that snakes are scary for him. சார் கடல் குடி கொடுங்க, யாருக்கா பிளட் வந்து வச்சுருங்க சார், நம்பிக்கை வாங்கி கொடுங்க சார், இதை ரொம்ப பிடிக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That's the person is believing so strongly that he is really scared of the person. அப்போ தன்னம்பிக்கை அவனுக்கு தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி வேணும். எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா கன்சிஸ்டண்டா மைண்டை வேவ் பண்ணுறதுனால முடியாத ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ அழகாக that's called as self-confidence. நான் என்ன சொல்றேன், அதை அப்படியே மாற்றிக்கிறேன். Try to change because your mind can carry one to one voice. It can carry one to one voice, and that one voice is which voice you are going to use. Now, coming back to this client, this ideal super ego. Now look at this example. ஒரு உயரதிகாரிக்கும் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கும் நடக்கிற ஒரு வாக்குவாதம். Okay? And there is a conversation that is going on between Mr. David and his boss. The boss is scolding David for something. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக டேவிட் அவர் ரொம்ப திட்டுறாரு. அவர் திட்டு வாங்கும் போது டேவிட் என்ன பண்றாரு? He is trying to explain his words. இல்ல சார் எனக்கு கொஞ்சம் பேச விடுங்க அப்படின்னு he is trying to explain. அவர் தரப்பு வாதத்தை வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணும்போது அப்போ அவர் நார்மலாக தான் இருக்காரு. But all of a sudden you will see a change in his face. Now
Now you are seeing a change. கோபப்படுறாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆகும். பாஸ் பேசுறதை கேட்கறான், கேட்கும்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிறான், பட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு பிஹேவ் அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். வாய்? எதனால? இதனால. ஏன்னா அது என்ன சொல்லுது? அந்த ஆள் யாரும் பண்றது மண்டை உடச்சு யோசிக்காத மண்டை உடச்சு ஜஸ்ட் மேக் இஸ் ஹெட். Who the hell is he to scold you? அவன் யாரும் சொல்றது தப்பே நீ பண்ண அவன் எதுக்கு சொல்றான்னு சொல்லி அப்போ அந்த வாய்ஸை நீங்க லிசன் பண்ணும்போது விவேகானந்தர் சொன்ன மாதிரி ஆங்கர், கோபம் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு மூணாவது விஷயம். எப்ப எனக்கு கோபம் நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வருதோ அவன் என்கிட்ட பக்கத்துல வரும். இன்னும் அதுக்கு நான் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அவன் இன்னும் என் பக்கத்துல வரும். இன்னும் அதிகமா அந்த விஷயம் நடக்கும்போது அவன் இன்னும் என் பக்கத்துல வர என் க்ளோஸ் அணிக்கிறான். இன்னும் அதிகமா அந்த விஷயம் நடக்கும்போது நான் அவனாவே மாறிட்டேன். நான் ஐஎம்டி ஆங்கர். அதுக்கு பேர் தான் கோபம் அப்படிங்கிறது. அப்ப இவ்வளவு ப்ராசஸ் நடக்கும். அது நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் போட்டு அப்படி கற்றுக்கிறோம். Right? Fine. So we become angry very much faster. Why? Because of this red voice. We are listening to this red voice. Now, our கோபம் அதே சமயத்துல look at this person. He stops. No, you are supposed to respect your boss. See, இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள எந்த கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. அவங்க படுத்துற பால் எல்லாமே நடக்குது. He will say one thing. He will say another. Friends கிட்ட ஏதாவது பேசணும், மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து நடுவில் இருக்கீங்க. சரி, அவனுக்கு பேசலாம். அவனுக்கு எனக்கு ஒத்துவராது. அவனுக்கு ஒத்துவராது. நீ அவங்க சொல்லிய பைக் வந்து தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு நீ அவன் பைக்கை நீ தொடங்கணும்னு சொல்றாங்க. இந்த வேலை வந்து நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் நீங்க நடுவில் இருந்து மாட்டிட்டு அதே சிச்சுவேஷன் தான் இங்கே. You are actually plugged up into the middle and you are not able to decide whether you are listening to this red voice or this white voice. But who is a leader? A person who is able to listen to the white voice is a leader. Now look at that. Coming back to the example. This person says, no, you are supposed to respond as a professional. I mean, it's not already a co-partner at the table. Now he envisages himself, he compromises himself, and he behaves very strongly. But still, this meeting is done. But still, Mr. David is deciding to listen to Super Ego's voice. Okay, right? So he decides to listen to Super Ego's voice. Avane compliment. I'm sorry, sir. Definitely, he says sorry to the boss, and then he comes away from it. Now, this is called as transformational vocabulary. மைண்ட்ல எந்த வாய்ஸ் கேட்கிறோம், எந்த வாய்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், அந்த வாய்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். Now you are like them. You are supposed to listen to super ego's voice, not the idea's voice. நம்ம பார்த்த மேட்ரிக்கா நீங்க மாறணும்னா, நம்ம பார்த்த பர்சனாலிட்டியா நீங்க மாறணும் அப்படின்னா, you are always supposed to listen to super ego's voice, and you are not supposed to give any importance to the idea's voice. How many people follow what I'm saying? Say yes. Right, good. Now, this is my first technique. இந்த செஷன் முடிச்சு நீங்க மத்தியானத்திலிருந்து நீங்க ஆரம்பிங்க. மேக் இட் அஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு வேலையை உங்களுக்கு யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா, இல்ல நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது, when you are thinking about the task that you are supposed to do, when you think about the future, when you think about some work that you are supposed to do, immediately there will be lots of voices in your brain. And I want you to listen to the voices, and I want you to understand this particular concept, and I want you to really employ the super ego's voice than the idea's voice. இதை மட்டும் நீங்க செஞ்சுக்குவாங்க. இதை practice பண்ணி habitualize பண்ணிக்குவாங்க. You are one of the very few noted engineering professionals who are really making history. That's the rise of engineering people, just like in the movie VIP Galush says, that's the rise of engineering students are getting graduated. Only few people are really having the class. Now, originally, the class every day end so if you want to be a man, if you want to be a personality, if you want to be a real professional person, and if you want to be making your dad happy, I want you to follow this. How many people follow this? Raise your hand and say yes. Good, okay, right. Now let us go to the second one. Second technique for becoming a maverick. The second technique for becoming a maverick is very simple. Okay, so I want you to see this picture. True or false? True or false? Okay, true or false? Who are you? நீங்க யார்? First statement. My mind is my own, sir. என்னுடைய mind, என்னுடைய ஓட்டு நான். True or false? Good. I can control my feelings and I can motivate myself, sir. என்னால என்னுடைய feelings control பண்ணி பிரச்சனையா இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல என்னால மோட்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும். True or false? false நீங்க false சொன்னா நீங்க யார் எனக்கு தெரியும். பக்கத்துல இருக்கவங்க சேர்த்து because it's kind of a laboratory, it's kind of a workshop where you are really changing yourself. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த வருஷம் என் லைஃப்ல
because I'm speaking to 300 new people who are going to become wonderful rich class professionals after 4 years. So now, when I college student, I am mind full of birth so I am focusing because it's very serious. It's very serious. Now, in the session of the art crafts will be getting it's only for 2 people. 2 people. So your parents, the reader and parents come. Because I know that these are the techniques that are going to make an extra very, very powerful. And the parents have a session of you. I want you to make your parents happy. I want lots and lots of happiness on the eyes of your parents. Because when you see the happiness on the eyes of your parents, you are very feeling safe. Right? So, how are you speaking? Now, coming back to this, true or false? True or false? The second one, I can control my feelings this morning and I can really motivate myself at any given situation. True or false? Yeah, good. Some people say false, some people say true. The people who say false, I appreciate their honesty. Good. Third one, I do not need the approval of others. Now, where I say for the true or false? Some people say false, some people say true. Good, okay. Next one, I follow my own principles of conduct. Sir, true or false? True or false? Okay. I do not compare things so wrong. Sir, I love the person. Even out of that, I will take the blame on myself. True or false? I have high self-esteem. True or false? False. Nothing or false. I am pretty good. I am not dependent on others. A very important point. When I am supposed to do something, I am not dependent on others. True or false? I don't blame and fight for others. I am not going to do my I will not tease others. I will not fight for. I will not blame others. True or false? Good. I do not worry about the future. You will say that. No, yes. I am always ready. True means only as a word. Fortunately, many people say false. I do not procrastinate. Mistake is not done. You need to say it and I do not get angry, sir. I learned lessons from your failures. True? Right. Some people say true and some people say false. Passing other consistent was campaign. Fast. That becomes good. I treat others as I would be expected to treat myself. Yet I don't want to treat one direction my head. I don't think it's true or false. True. Some people say true and some people say false. Good, I love you and not see my if you want to be a confident person, in the destiny, in the short distance, true always already false. False always already true, so I think you are having a very big test of confidence. Because we are going to speak about self-confidence next. Transformation vocabulary, highly superhuman the concept to come out. The second thing I'm going to do is how to energize your self-confidence. A self-confident person will always be honest like you. Every honest stuff, awesome, but that's self-confidence in my opinion. Because you're very, very honest. Okay? So this is a very, very simple test. In the list of the எல்லா விஷயத்துக்கும் எதுக்கெல்லாம் ட்ரூ சொல்லணுமோ அதுக்கு ட்ரூ எதுக்கெல்லாம் ஃபால்ஸ் சொல்லணுமோ அது ஃபால்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க அன்னைக்கு I think you have become one of the top 2% of the world which are considered to be the everlasting leaders. உலகத்தில் வந்து பயங்கரமாக செலிப்ரேட் பண்ணப்படுற முக்கியமான 2% நாட்களுக்கு மத்தியில் நீங்க வந்து நீங்க சொல்லணும் எப்போ when you are really coming aligned with this particular list. But அது அவ்வளோ easy. It's not very easy. It's not very easy. Because நம்ம எல்லாருமே ஒரு zone வாங்கணும். Which zone it is? What is that zone? This zone is called as comfort zone foundation. அவங்க இருக்கிற குணாதிசயங்கள்லாம் பாருங்க. Mediocre life. No. சாப்பாடு கிடைக்கிறது வாங்கணும். Just survive. Why do you sit the books about God is giving me? Fear. They are tired. They are always going to be very tired. They will be depressed. They will be very, very average. They will be settling. Right? The settlement mediocre life. And most importantly, given a mission. And now we are going to magazine. That's the same.
you would like to become a maverick, if you would like to become a professional, if you would like to become a personality from a person, if you would like to become a super ego-oriented person, you have to jump out of that particular circle. And the circle that you really love. And the circle you really love, it's not comfort zone. I call it as a leader zone. Leader zone is the Guna Singha part. Look at that. Excitement. This is our mentor excitement. Fearlessness. This is our mentor buying. Well, okay, when the level of our build somebody could believe our talents and skills use. Believe. Passion. This is our very fulfillment. This is our fulfillment. Maybe in the semester and I would have done a marks, but I very fulfilled that I have learned something. It's a wonderful mentality. The sky is the limit. The sky is the limit. The right minute is the limit. What if I can? Yeah, I would always think that we can't do that. Confidence, dreams, find the financial freedom. So, in the circle, the circle is very difficult. Just see how much difference these people have. Okay? Which circle you want to belong to, very much? There's the inner circle or outer circle? True. That's what is the objective of the college. That's what is the objective of the teachers. That's what is the objective of me. எனக்கு அதே வேணும், டீச்சர்ஸ்க்கு அதே வேணும், உங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் அதே வேணும், உங்களுக்கும் அதே வேணும். ஆனால் அந்த இன்னர் சர்க்கிள்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கு அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. Look at this table. Look at this table. Blue bridge to சொல்லுவேன் psychology. Look at the first table. Feelings of depression and inadequacy. Feelings of what? Depression and inadequacy. மன அழுத்தம் என்னால ஒரு வேலை செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது எங்கே கொண்டு போயிடுறது கேட்டீங்கன்னா pessimistic or cynical thinking. Negative think பண்றது cynical simple think பண்றது. And finally it leads to SDB. SDB stands for self-destructive behavior. Suicide. எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணாம் சொல்றது, எல்லாரும் மேலே வெறுப்பை காட்டுறது, எல்லாத்தையும் திட்டுறது, இதெல்லாம் வந்து SDBs. உங்களால எக்ஸ்பிரஸ் வந்து இந்த SDBs வந்து they have to convert themselves to SEB because SEB stands for self-enhancing behavior. So, in the if you have to convert yourself from SDBs to SEBs, if you have to convert yourself from the inner circle to the outer circle, there is something in between. And that something is called as blue bridge. And the blue bridge is okay. But the self-enhancing behavior of your platform environment. Feelings of what? Enthusiasm and confidence. That leads to what? Techniques of optimistic and realistic thinking. And optimistic and realistic thinking you get to SEB. SEB stands for self-enhancing behavior. Destruction, enhancing, so self-destructive behavior, destroy yourself by doing that. Fear is a destructive behavior. Jealousy is a destructive behavior. Suicide is a destructive behavior. Finding fault with others is a destructive behavior. In other words, we are anything is a destructive behavior, but self-enhancing behavior is very common. Okay, I will try self-enhancing behavior. In the subject, I will find some links and goals. There are change because I will try to find the subject as easy one, self-enhancing behavior. Suthi irukkom en friends alla enna sonnalu seri in the semester I am going to get more than 85% self-enhancing behavior. I want our experts to be in this SEBs. And the SEBs ku varudhu easy inna na solla is easy ana idu direct executing you need a lot of consistency. And I am going to introduce the blue bridge what is the blue bridge? This is the blue bridge. This 7 boxes are the blue bridge. Every profession is going to be able to these 7 boxes are the blue bridge. Okay? Here first one. Defined purpose. Defined purpose. That is, for example, I am engineering why I have joined this engineering? What is the reason? Defined purpose is a statement about it. I know what I want to achieve. How many people in this room will really raise hand if I ask a question? Sir, I know what I want after this engineering. Like in engineering, I know how many people will say yes for that. I know Mr. Manikandan. I know what I want after this engineering. Raise your hand, please. How many people will say that? 1, 2, thank you for your hands. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good thing is that நிறைய பேர் வந்து இந்த क्वेश्चन புரியாம கேக்குறாங்க.
இல்ல இல்ல சார் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி ஓகே தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா and people who have raised their hands, I really appreciate my heartfelt appreciation. Define purpose அப்படிங்கிறது நீங்க படிச்சு முடிச்ச உடனே நீங்க என்னவா மாறணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் define purpose. I know what I want to do. எனக்கு தெரிஞ்சது I was not an engineering student like you. My qualification is MBA and after that I finished postgraduate diploma in personal management, postgraduate diploma in counseling and guidance and a PhD in counseling psychology. டாக்டரேட் முடிச்ச பிறகு எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட் எந்த கிராஜுவேஷன் ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கொடுத்து நீங்க நினைக்கிறீங்க டாக்டரேட்டா இல்ல என்ன ஒரு பர்சனுக்கு டாக்டரேட் எம்ஃபில் யூஜி பிஜி இதெல்லாம் இந்த நாலு எழுதிட்டீங்கன்னா which is going to give enormous fulfillment யூஜி you are right அண்டர் கிராஜுவேஷன் என்னதான் இருந்தாலும் நான் ஒரு பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அதுதான் எனக்கு பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ட்ரெயினர் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் இருந்தாங்க ஸோ 7 வருஷம் கழிச்சு இப்போ நான் சொல்ற அதே ஸ்டேஜ் நீங்க சொல்றது ஐ அம் வெரி ப்ரவுட் தட் ஐ அம் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஸோ அப்படி அந்த விஷயத்தை நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ வாட் தி டிஃபைன் பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் பர்சன் வாட் ஐ அம் கோயிங் டு ஹேவ் அண்ட் டிஃபைன் வாட் ஐ அம் கோயிங் டு டு பி ஹேவ் அண்ட் கிவ் அண்ட் நாலு விஷயங்கள் சொல்லுவோம் ரிப்பீட் ஆஃப்டர் மீ ப்ளீஸ் டு பி ஹேவ் அண்ட் கிவ் Do, நான் என்ன செய்ய போறேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிறகு பி நான் என்னவா ஆக போறேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிறகு ஹேவ் எனக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் லைஃப்ல இருக்கும் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிறகு கிவ் நான் என்ன இந்த சொசைட்டிக்கு கொடுக்க போறேன் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச பிறகு இந்த 4 கொஸ்டினுக்கு if you are having an answer it means congratulations you are having what the DP stands for the defined purpose. Second one what is the second one is called as what morals of possibility. இந்த டிஃபைன் பர்பஸ் நான் அச்சீவ் பண்ணனும்னா எனக்கு யார் உதாரணம் who are going to be my examples morals of possibility. If I want to become a circuit engineer in electronics and communication field who are going to be my morals of possibility? My cousin who is working in Compton Place as a core engineer அவன் தான் my moral of possibility. Good. If I would like to become a person in automobile engineering and I would like to convert the ordinary machines into specialized machines by using an automobile engineering அப்படின்னா who are the model of possibility அப்படின்னா Robert Bosch company is the model of possibility for that person. For automobile engineering that's the model of possibility. You are pretty sure that I would like to be a core company based person and I would like to serve the public sector company of India. அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா NTPC சொல்லி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸும் உங்களுடைய மாடல் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி ஏன்னா நீங்க என்ன வேணும் இப்போ ஆசைப்படுறீங்க there is always a person who is doing already what you want to do நீங்க என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அது ஆல்ரெடி யாரும் சொல்றது செஞ்சுட்டு இருக்காங்க those people are called as your MOP stands for models of possibility. I want to become a public speaker. In the next standard படிக்கும்போது I was into English tuition la ஷெரீஃப் சார் இவருடைய அப்பா பிரதருடைய அப்பா அவருடைய சயின்ஸ் சென்டர் அண்ட் CK கிருஷ்ணன் CK மாஸ்டர் சொல்லுவோம் உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியும் உங்களோட டீச்சர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும் CK மாஸ்டர் இஸ் மை லைஃப் ரோல் மாடல் MHS ஸ்கூலில் நான் படிக்கும்போது ரவுடி தான் படிக்கும்போது நான் எக்ஸ்பெக்ட் CK மாஸ்டர் வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷான இங்கிலீஷ் இஸ் ஸ்டில் பேச்சுலர் சீனியர் பேச்சுலர் ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் MHS ஸ்கூல் ஒரு நாள் போர்டு எழுதிக்கும் போது என் கூட கணேஷ் சொன்னாங்க தி மோஸ்ட் ரெகர்ட் ஃபெலோ ஆஃப் மை கிளாஸ் MHS கிளாஸ் முடிச்ச பிறகு ஈவினிங் டியூஷன் வரும் ஈவினிங் வந்து CK மாஸ்டருக்கு நான் செல்லலை ஏன் கேட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ் டியூஷன் மார்னிங் வந்து CK மாஸ்டருக்கு உலகத்திலே பிடிக்காத ஆள் யாருன்னு கேட்டேன்னா ஏன்னா மேத்ஸ் மேத்ஸ்னா பயங்கரமான மக்கள் ஆனால் இங்கிலீஷில் அவசியம் ஸோ ஹீ லைக் மீ whenever there was an English teacher and he hated me whenever there was an English teacher. ஒரு நாள் போர்டு எழுதிக்கும் போது கணேஷ் சொன்னாங்க என் பக்கத்து கண்டாங்க அப்படின்னு பீஸ் ஓடிட்டு காமெண்ட்ஸ் அப்படியே நீங்க சொல்லணும் எனக்கு போர்டு பேச கிடையாது அவர் அங்கே மன்ற கொடுப்பாரு இப்படியே போர்டு எழுதிட்டு வந்தான் கடல் அமைதியாக உட்காரு கணேஷ் மகாணி தான் நான் சொல்றேன் இவனுக்கு அப்படியே உதறிடுச்சு ஏன்னா போர்டு பார்த்துருக்காரு அவருக்கு ரைட் ஆப்போசிட் தலைக்கு பின்னாடி நாங்கள் வேலையை பண்ணிட்டு எப்படி தெரியும் இது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருந்துச்சு அப்படியே கொஞ்சம் அந்த மிஸ்டீரியஸ்னஸ் கம்மியாச்சு போர்டு எழுதும்போது கரெக்டாக பேசுறது சொல்லுவோம் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எப்படி எனக்கு தெரியும் we all finished our 10th standard முடிச்சோன்னா I came out of MHS school I joined missionary school for present அப்போ MHS school வந்து வெளியில் வரும்போது ஃபேர் இருக்குது அப்போ நான் வந்து கேட்டேன் சார் அந்த போர்டு எழுதும்போது பின்னாடி இருக்கிற பையன் கரெக்டாக சொல்லுவீங்க எப்படி சார் உங்களுக்கு ஷுகர் மாதிரி 3வது கண்ணாவது இருக்காரு அதான் முதல்ல சொல்லிட்டு ஒரு கண்ணாடி கட்டிக்கிட்டாங்க
He was wearing a specs, and that specs was nano specs on that day itself. I'm speaking about 1994, 1995. So it was nano specs, and the specs that wore the பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஆர்ச் இருந்துச்சு. அந்த ஆர்ச்ல வந்து ஜூமிங் கேமரா மாதிரி ஒரு மிரர் இருந்துச்சு. அவர் கண்ணாடி இப்படி பார்த்துட்டு போறே சைடில் பார்த்தாரு அப்படின்னா அந்த மிரர்ல பின்னாடி வந்து ரைட் பிஹைண்ட் யார் பண்ணாங்க அவன் மூஞ்சி ரொம்ப விகாரமாக ஜூம் பண்ணி அதை காமிச்சார் போட்டு பார்த்துட்டு நீ என்ன பண்ணேன் ரைட் வாட்டர் கார்டில் கடந்துக்கணும் நான் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு மிரர் பெருசாக சரி சார் பின்னாடி பின்னாடி பார்த்து அவர் தம்பி இதை வந்து நான் ஸ்டைலுக்காகவோ இல்லை ஒரு பர்சனாலிட்டிக்காகவோ செய்யணும் எனக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிக்கும். I love teaching maths and English for students like you. அதில் வந்து உங்களுடைய குருவுகளை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன். அது ரொம்ப விசிபிளாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள். இதை நான் தொழிலுக்காக செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு இதை அவர் ஐ திங்க் he went to தஞ்சாவூர் or something and there he did this. அங்கே ஒரு கன்னடிக்கு ஸ்பெஷல் ஆர்டர் கொடுத்து செஞ்சு பண்ணி the passion that he had towards his profession, the dedication that he had towards his profession. What was he having? He was having defined purpose. எனக்கு இதான் பிடிச்சது. இப்போ ஒரு ஆர்டர் செஞ்சுருக்கேன். His residence is at Balagopal Street, just opposite to Lakshmi's Bank. Our large is Sitaram Raj. He is one of Sitaram Raj. இப்போ போனால் கூட யாருக்காவது இங்கிலீஷ் ஏதாவது சொல்லி This is still the same. He's still the same. 4 days முன்னாடி கூட பேங்க் Lakshmi's Bank போனப்போ போய் நான் பார்த்து He's still the same. That kind of a dedication, my dear, which is called as defined purpose. அவர் இன்னும் அந்த தொழில் நடந்துட்டு He's retired. He's no longer going to MT school. He's not taking tuitions anymore. And still, he is having the fire. அப்படி ஒரு தொழில் என்ன வரும் அந்த மனுஷனை பார்த்து அதே மாதிரி இவருடைய அப்பா வந்து ஷெரீப் சார் வந்து அங்கே விசிட்டிங் ஃபேக்கல்டி சீனியர் மாஸ்டர் டியூஷன் and he used to come solid physics chemistry அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து எங்களுக்கு நல்ல கிளாரிட்டி கொடுத்தது எங்களுடைய அப்பா ஷெரீப் சார் and we never forget ஷெரீப் சார் a person who doesn't even get angry that easy ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கோவம். So I take these two people as very major examples for defined purpose. ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அந்த தொழில் அவ்வளோ பிடிச்சி வந்துச்சு அதனால தான் தேவை ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓகே பர்ஃபெக்ட் சீக்கிரம் அமைங்க just keep the senior master of sales sir away. Let's come back to you. What are you going to do after 4 years? The things நீங்க காலையில early morning 9 o'clock எந்திரிச்சு ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்குள்ள போறப்போ there should be butterflies in the heart. ஆனா butterflies in the stomach அதை நம்ம அனுப்பி பார்க்கணும். Because if you have butterflies in the stomach, that's fear. If you have butterflies in the heart, that's passion, that's confidence, that's enthusiasm. அப்படி ஒரு தொழிலை தான் நீங்கள் 4 வருஷம் காலேஜில் முடிச்சிருக்கீங்க. How many people follow what I'm saying? This guy will say yes. Right. So this is called as அப்படி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா that is called as defined purpose. அப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு இவங்களை மாதிரி நீங்கள் என்னுடைய model of possibilities நீங்க சொல்லுங்க. Right? Okay. So I want you to have the second box. The second box is called as model of possibility. Third box. What is the third box? Can you please read out loud? Sensory vision. Sensory vision is the மேலே எழுதிருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க. I see and I feel myself doing it. Now I know I can do it. நான் இதை செய்யற மாதிரி பார்க்கறேன், நான் இதை ஃபீல் பண்றேன், இதை என்னால் செய்ய முடியல. I'll give you an example. Morris Goodman அப்படின்னு ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு பெரிய businessman இருந்தார். He was a businessman and he was a very big businessman in Australia region. And one day when Morris Goodman was trying to fly from Australia to America, அவருடைய flight accident ஆயிடுச்சு. Give you school students in account. So school students can enjoy it. One more time, we must repeat it. Yes, sir, but we are something I mean, because it's very important now also. So March 10th, 1981. Article on March 10th, Morris Goodman was flying from Australia to US. Upon going to go there, just the plane got lapsed, and at the midway of the beginning, the plane crashed. It was a big flight accident. Got scratched. And most people died, but Morris Goodman was rushed to the hospital. Or hospital calling for him. Hospital intensive care unit. Morris Goodman was told by the doctors that you will be only a wisdom, you will be a coma stage patient. You are a coma stage patient. You can only blink your eyes. There will be sore. உடம்புல உயிர் இருக்கும். அதனால கண்ணை முடிச்சு பார்க்க முடியும். ஆனால் உங்களால நகரவும் இல்லை பேச முடியாது. The other doctors சொல்லும்போது Morris Goodman was listening. He was just listening whatever the doctors were saying. The nurse, everybody was against Morris Goodman. And his spinal cord was crushed. His
vertebrates were crushed, so he was hooked up with lots of pipes and lots of instruments, biofeedback equipment all over his body full of tubes, body full of pipes. So, அந்த டைம்ல ஒரு நர்ஸ் கிட்ட நான் சொல்றது எழுதுங்கன்னு சொல்லி செய்கையில் அவர் காமிச்சார். Okay, let them make it ready. அதுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். He asked the nurse to write something on notepad. செய்கையிலே காமிச்ச நோட்பேட்ல வந்து ஒரு விஷயத்தை எழுதுங்கன்னு சொன்னார். And that statement was, I will walk out by Christmas. இந்த சப்போ நான் எந்திரிச்சு இந்த ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு என்னுடைய சொந்த பவர்ஸ் நான் நடந்து போவேன். I walk out by Christmas. But what the doctors said was completely against it. Because you are into coma stage, நீ நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி the doctors were saying. But I'm like, it's okay, no problem. So the statement was, I'll walk out by Christmas. எப்ப the accident நடந்தது? When was which month? March. So there are almost about 7 or 8 months in between before the Christmas. And the Morris Goodman was visualizing. Now in the box for the basic in the video, which box? The blue list which box. The first box was defined purpose. Second box was water possibility. What was the third box? Sensory vision. If I think Morris Goodman அப்படிங்கிற அந்த person கிட்ட sensory vision அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி நான் சொல்றேன். This man was having a sensory vision that by Christmas, by December 25th of 1981, I will walk out of this hospital with my own powers. I will walk out very handsomely with my own powers. That's what the person was thinking in his brain. That's what was the sensory vision of the person. See, the person was visualizing, I will walk out by Christmas. I mean, the பொண்ணு எழுதும்போது, the nurse எழுதும்போது, அந்த பொண்ணுக்கே அது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கு. How is it possible? எப்படி முடியும்? But that was what the nurse was thinking. That was what the doctors were thinking. But Morris Goodman was having a different thinking when it was in place. He was thinking that he will be walking out of the hospital very, very handsomely like this. See, in the subtitles of I pictured myself being a normal person again, walking out of that hospital. Hospital with that normal he was visualizing. Mindful idea picture. He was keeping on seeing the same picture again and again and again every single day. He is supposed to remain as an inferior, complex person, a broke person into that ICU. About that, he does not have any sort of choice. He is only having the choice of looking into the picture, mental picture. So his mental picture was as if he would be walking out of the hospital like this. Okay? So அப்படி அவரை யோசிக்கும் போது அவர் மைண்ட்ல இருந்து ஒரு waves போறது நீங்க பாப்பீங்க. Now do you see the waves out of the mind? இந்த மாதிரி thousands and thousands of waves நீங்க அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்க லைஃப். நெகட்டிவாடி ஒவ்வொரு தடவை திங்க் பண்ணும்போது you are sending these waves. The waves are coming back to you. பூமராங் மாதிரி அது நீங்க என்ன கொடுக்கல அது உங்களுக்கு திரும்ப வந்தே தீரும். உங்களுக்கு பிடிக்கலனாலும் இது உங்களுக்கு புரியலனாலும் இதை நீங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கனாலும் இதுதான் உண்மை. Even if you don't believe it, even if you don't accept it, this is how the universe works. Okay? So you are sending a lots of magnetic waves like this whenever you are thinking. So Morris Goodman was having the same waves again and again and again sent through the universe. So அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள், one night things became very, very worse. ரொம்ப worst of words ஒரு நாள். என்ன ஆயிடுச்சு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த பேஷண்ட் ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. And he was struggling along. நீங்க பிரேக்ல வந்த பிறகு ஆடியோவோட இந்த வீடியோல மறுபடியும் காமிங்க. Yeah, coming back to the story. One night it became very, very difficult for Morris Goodman that he was having lots of pressure problem. And the night he was talking to himself, no, I'm supposed to be a person who walks out of this particular hospital. So I'm not going to die. And he was surviving that night. The night without surviving. Now, few days later, he was taken out of that particular hook, and he was taken out of. He was relieved from all the fights. Nursing ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் எப்படி ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி because the doctor said that he will be only a common stage patient. He will be only able to breathe. He will be only able to blink his eyes. He will not be able to move. But the progress of the health condition of Morris Goodman was extraordinary. It was outstanding. So many people are really finding him as a very big role model. So the nurses were finding it very surprising. And what happened was, அவருடைய மைண்ட் ஃபுல்லா இந்த picture தான். He was having only this picture of walking down. Alright? Okay? November 1981. It was exactly November 17th, 1981. Morris Goodman was taken in a wheelchair. And அவர் visualize பண்ண மாதிரி handsome-ஆ நடக்க முடியலனாலும் he woke up out of his own powers.
You will never walk again. You will never stand again. You will be a coma stage patient. Doctors சொன்ன அந்த விஷயத்துக்கு opposite. He stands on his own powers. He stands on his own powers and he walks. He really walks. அவர் பிசினஸ் நடக்கிறதுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி he tries to walk. True story, but visualize பண்ண மாதிரியே the hospital entrance வந்து he came out. And Morris Goodman says, அந்த நாளை என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்கவே முடியாது. That's the most successful time I ever had in my life. That's what he says. Businessல கோடிகளே சம்பாதிச்சு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். அந்த மாதிரி வந்து டாக்டர் சொன்னதை மீறி என்னுடைய விருப்பம் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து தான் எனக்கு சந்தோஷம் சொல்லி he says. Now he comes out of that particular hospital. And that's why Morris Goodman says, இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறதா ரியல் Morris Goodman. இவர் தான் ரியல் Morris Goodman. அவருக்கு இன்னொரு பேர், the name is, what is that? The miracle man, அதிசயப்படுதல் சொல்லி பேர். So he says, உங்க எல்லாருக்கும் நான் உங்களுடைய லைஃப்ல ஆறு வார்த்தைகள் சொல்லுவேன். I will say your entire life in just 6 words. See, I want to sum up your life in just 6 words. Sum up what people can do in life in just 6 words. And those 6 words are, I will sum it up this way in 6 words. 6 words are, what are 6 words? Can you read out loud for me? Man becomes what he thinks about. That's what Morris Goodman says. That's what is the reality. So you become what you think about. இதுக்கு பேர் தான் என்ன விஷயம்? என்ன விஷயம்? Sensory vision. So sensory vision பத்தி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா think about Morris Goodman. Sensory vision பத்தி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா think about Sushil Kumar, the current Commonwealth gold medal winner, the chief wrestler of Indian Olympics history. Think about him. And he was in the 2000 outskirts of Olympics championships. எல்லா சாம்பியன்ஷிப்ஸ்லையுமே எங்கே போனாலும் சரி, பீஜிங், சைனா எங்கே போனாலும் சரி, அவர் ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகிட்டே இருந்துச்சு பிஃபோர் த ரெஸ்லிங் மேட்ச். And I think it was late after 2010. He was in a very important Olympic match and he was completely clear. His pulse was dropping down. His fever was really ravishing. But still he won silver medal. And he says that மைண்டில் வந்து நான் போய் பார்த்தேன், நான் என்னதான் உடம்பு சரியில்லைனாலும் அடுத்த நாள் நான் வந்து வின் பண்ணுறேன், நான் மைண்டில் பார்த்தனால தான் சில்வர் மெடலாவது என்னால் வின் பண்ண முடிச்சு. And always remember Ratan Tata, the chairman of Tata Group of Companies, when Nanocar was not supposed to be sold in India, he shifted the entire factory to some other place and he made Nanocar as a success. Think about Bill Gates, who does not have any college education and who has really come as a successful person. Now we are all Bill Gates followers. We are using computer system, we are naturally Bill Gates followers. Even smartphone users are there. Now Windows smartphone has also come there by you are becoming Bill Gates fan. Think about Nelson Mandela, think about Mahatma Gandhi. Think about Dr. Kalam, who was a scientist and who came to India to rule the world. He ruled India as ex-president of India. Think about all the people in NASA who have really created lots of achievements in Indian astronomy. Think about all the doctors in Apollo Hospital, which has really made a revolution. Apollo Hospital in India is a world-famous hospital. Dr. Pratap Reddy, chairman of Apollo Hospital, he is a very chief person. Sensory vision is பயங்கரமான examples. Nelson Mandela, for example, உங்க வாழ்க்கையில 30% ஜெயில நீங்க உட்கார்ந்து ஸ்பெண்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம். 27 years in jail, and he was thinking about Africa's freedom. And he came out of the jail and he made Africa's freedom as a very big possibility. What are all these things? Sensory vision. Isaac Newton, who changed the world with the law of gravity. Albert Einstein, who changed the world with the law of Brownian motion. Our sensory vision used to be the So you people can also have sensory vision. Sensory vision is very simple. Morris Goodman வந்து எப்படி அவர் நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ அந்த மாதிரி you have to think how you want to get out of this PhD in college after 4 years. What you like to become as? What is your defined purpose? Your defined purpose achieve பண்ண மாதிரி ஒரு mind fixer daily நீங்க பார்க்கணும். As if your parents are happy, as if you are giving the offer letter to the hands of the parents and giving the blessings of the parents, as if you are going to the new office as a core engineering graduate. இதெல்லாம் நீங்க உங்க மைண்ட்ல பார்க்கணும் வேற எங்கேயாவது Nobody is going to picture all the life of yourself. You are not supposed to picture the life of yourself. This is where the third box called as sensory vision. But just imagine. A first year student of 2014 batch has a defined purpose to accomplish. And that person has, for example, what's your name? Let's say another aspect easy. What is the defined purpose? What is it? Ravidas is defined
defined purpose will be, I would like to become a core engineering graduate in a core EC company, DuPont, okay, right? Or PhD, or say Wipro Technologies. We are the core EC student and join பண்ணனும் அப்படிங்கிறது தமிழர்ஸோட டிஃபைன் பர்பஸா இருந்தா ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு I would like to start a new company அப்படிங்கிறது தமிழர்ஸோட டிஃபைன் பர்பஸா இருந்தா he has to take the models of possibilities for himself. யார் அது வந்து examples. And then Tamil has to see the picture of becoming such a engineering graduate in the future. He has to see that picture. And the picture of the path he can be successful. So this is called as defined purpose, model of possibilities and solution. Rest of the things you will see I'm going to. Okay, so I really appreciate all you boys and girls for being very, very patient, alive and awake for almost 1.5 hours when you were listening. Listen பண்றப்போ உங்களுடைய passion காமிச்சீங்க. Use பண்றதுலயும் உங்களுடைய passion கண்டிப்பா. Remember, you have promised. You have not only promised on yourself, you have promised on your parents, you have promised on your teachers, you have promised on your so you have to apply it. Follow what I'm saying. Raise your hand and say yes. Alright, so thank you so much. You can go for a break. For people that are sitting down there right now watching this program because I'm going to sum up my life and sum up some people what they can do in life. I would sum it up this way in 6 words. Man becomes what he thinks about. Can you repeat? Happiness, what it means to us. Yes, so that's what we were discussing before we went on to the break. And let us wrap it up quickly because we don't have much time. Now, after this sensory vision, once you have this sensory vision, the next thing that you are supposed to focus upon, as an engineering student, I have a defined purpose to accomplish. For engineering student, I have a purpose to accomplish. See, I'm not speaking about your goal, I'm not speaking about your ambition. What I'm speaking about is something superior even than the goal and ambition that you have. And the session argues, I want a job. That's an aim. That's an aim. And the job is an incident, and even if you don't like it, you will get a job. But what I am concentrating as a fresh engineering student is not only a job, it is something that I have to enjoy 24 hours. நான் செய்கிற வேலையை 24 மணி நேரம் நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு வேலையாக இருக்கும். சார் அதெல்லாம் வந்து புக்கில் மட்டும் தான் பாசிபிள் சார் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை. No, it's not impossible. I am doing such a job. I love this job. I really love this job. I got really attached to this job, and I've been doing this for the past 12 years. I completed my MBA in 2002, and now 2014, 12 years I've been doing the same. And I want you to get into I'm not an engineering graduate, I'm not a professional. Okay, I'm an MBA professional, but an engineering professional is much more superior than an MBA professional. Now, PG apply and UG apply. So what is the defined purpose? Because that defined purpose is the fuel for it. That's the ignition. Over another college, you have to be very happy, if you have to be motivated yourself, that's going to be the defined purpose that is giving you motivation. So who are going to be your model of possibility? And what is the sensory vision? Your mind that as Albert Einstein used to say, everything happens twice in the life. Once in your mind and once in the reality. If you take Olympics athletes, and the Olympics athletes, at morning 8 to an event order for a country. Biofeedback equipment approach. Mind the event order. Close your eyes, sit back, relax, and go for the 100-meter relay dash in your mind. You know something? The same muscles that fire when they are physically running, the same muscles will fire when he is mentally running. If you are able to visualize, if you are able to picturize what you want in life, that is going to happen as a reality. Once you picturize it with a lot of emotion, confidence will be that's called as sensory vision. Okay, sensory vision with the model of possibility. And I have a very good defined purpose. But what am I supposed to do? Planning. What plan do I have for obtaining myself as a sensory vision? The defined purpose to achieve for example, now we were seeing the example of Tamil before the break, and I told you that he wants to join to EC and he wants to become a core company person. Core company very level of job defined purpose. And the job is model of possibility. And the job is sensory vision. But what is the plan that Tamil has after 4 years for getting into such a job? What are the plans?
I have to learn this, I have to do this, I have to study this, I have to study that. So if he has got a plan of events to be done, that's the plan that Tamil has. And based upon that, I என்ன விஷயங்களை learn பண்ணணும். ஒரு கோர் கம்பெனியில ஈஸி கேட்கணும் நான் இது பண்ணா நான் என்ன learn பண்ணணும். I have to know what is design. I have to know what is real estate designing. I have to practice real estate designing. I have to practice coding. இதெல்லாம் தமிழ் வருஷம் பண்ண வேண்டிய learning, and that's the next box. Learning. Learning வந்து கடைசி box. That's my favorite. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிட்டீங்க. Planning பண்ணிட்டீங்க. You have a defined purpose. You have been doing plenty of things. You have implemented the plan. ஆனா நீங்க தோத்து போயிட்டீங்க. What to do next? அப்படி தோத்த டைம்ல we are supposed to use the fifth box, and the sixth box is persistence. What do you mean by persistence? Persistence அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ்ல விடாம ஒரு விஷயத்தை ட்ரை பண்றது. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, it is not over until you win. Can you say this statement for me? It is not over until I win. Sir, ஆகஸ்ட்ல அதை ட்ரை பண்ணு, பரவாயில்ல, செப்டம்பர்ல ட்ரை பண்ணு, இந்த செப்டம்பர்ல ட்ரை பண்ண தோத்து போயிட்டு பரவாயில்ல, அடுத்தது அக்டோபர்ல ட்ரை பண்ணு, டிசம்பர், next year. It is not going to be over until you win. இதுக்கு பேர் தான் persistence. Persistence கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க. No matter how long it takes or how hard it takes, I will do it and I can do it. That's persistence. உங்க லைஃப்ல எத்தனை விஷயத்தை ஒரு தடவை தோத்து போய் மறுபடியும் இன்னொரு ட்ரை பண்ணி ஒரு 4 தடவை ட்ரை பண்ணி கடைசியில வந்து நீங்க சக்சஸ் எடுத்துருக்கீங்க. அந்த மாதிரி எத்தனை விஷயத்தை லைஃப்ல ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க. ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு விரல் கேட்டீங்க அந்த மாதிரி விஷயம். ஆனா நான் உறுதியா சொல்லுவேன், அந்த மாதிரி டைம்ல whenever you are using the persistence and you are trying for 4 or 5 times and only in the 6th time you became a winner, that time made your friend, you are a leader. அதுதான் proper leadership. That's called as persistence. So இந்த மாடலுக்கு பேர் தான் model of motivation in psychology. And this connects with 7 boxes. The first box is having a different purpose after engineering. Second box is basically having a different purpose. Who are going to be examples? Who are going to be model possibilities? Third one, what sensory vision, what picture I am seeing. Fourth one, the defined purpose is I have plans. Fifth one, the defined purpose அடையிறதுக்கு நான் என்னதான் learn பண்ணணும், எந்த விஷயத்தை கத்துக்கணும். Sixth one, ஒருவேளை இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா what's next? So what next? அதனால என்ன மறுபடியும் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். This is called as model of motivation. It's a neuropsychology of motivation, and this is otherwise called as blueprint. நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோமே, செல்ஃப் destructive behavior இருந்து நீங்க எதுவா மாறணும் நான் சொன்னேன், செல்ஃப் enhancing behavior நீங்க மாறணும். அப்படி நீங்க STB க்கு STB க்கு நீங்க மாறணும்னா you are supposed to implement this. But இந்த வெஹிக்கிளுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஜின் இருக்கு, and that engine is the center box. All these 6 things are going to be possible only when you are having this center box called as fire. Sensor engineering வந்து first year ரொம்ப மோட்டிவேட்டடா இருந்தது, second year ல என்ன நினைக்க தெரியல, third year ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசினேன், fourth year ல ஏதோ பேசிட்டு அப்படினாங்க. எப்பவுமே குடிச்சு நினைக்கிறது நான் இந்த மிடில் ஆஃப் ரோட் I know well. 2003-2004 ல மகாலிங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல நான் ஃபுல் டைம் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரெய்னர் ஆனது. I have been seeing plenty of boys and girls that have literally felt very bad. First year வரும்போது அந்த பையன் ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணி அவனுக்கு என்னன்னே தெரியாது. செகண்ட் இயர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் கண் முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஓடி போய், செகண்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஃபால்ட் அவன் ரீமேக் பண்றதுக்கு செகண்ட் இயர் ஓடி போய், தேர்ட் இயர்ல எல்லாரும் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரை பண்ணி நடந்து சரி ஓகே நம்மளும் உருப்படலாம்னு சொல்லி அந்த பையன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி போது இதுக்கப்புறம் ஓடிடும். சார் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இப்போ ஃபோக்கஸ் ஜாப் அந்த பையனை பார்த்தா ரொம்ப பாவம். Or you let us know what I'm saying, raise your hand, say yes. Okay. ரொம்ப பாவம் அந்த டைம். So we are வந்து எல்லாம் பண்ண போறே பாத்தீங்கன்னா the person will not be able to do anything with advice because for the 4 years you have been switched off. கடைசியில வந்து you want to switch on but time அந்த மாதிரி உங்க லைஃப் போயிடுச்சு. I pray this no boy in this hall, no girl in this hall should land up in such a trouble after 4 years. That's going to be the biggest attack on your parents' heart. That's going to be a biggest attack on your soul. உங்க உயிர் மேல விழுகிற ஒரு பெரிய ஐடியா உங்க பேரண்ட்ஸோட ஹார்ட்ல விழுகிற பெரிய I don't want அதுக்காக நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த காலேஜ்ல வந்து I want you to have this fire with it because this fire with it அப்படிங்கிறது 4 விஷயத்தை கொண்டது. I mean it encompasses 4 things. The first one is a proper passion. Very good. Second one, a proper energy. Energy in the body, energy in the mind. Energy, the stamina, the physical stamina, mental stamina. Third one, desire, asa. I have to get into the defined purpose. That's my life and I want to achieve it.
And the fourth one is obsession. அது மாதிரியே திரும்ப திரும்ப யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இந்த நாலு உங்களுக்கு இருந்துச்சு. When you were a public examination student, when you were doing your 10th and plus 2, you were having these four things. You were having a desire of graduating as a school student. You are having the obsession. You are having the energy. Most importantly, you want to be an engineering student. Now you are here. And so I wanted to use this. I wanted to use this. This, my dear friend, is my very important tool in psychology. It's called as a model of motivation. Neuropsychology of motivation. It's called as a blueprint. I want you to transform from self-destructive behavior to self-enhancing behavior. Define purpose. Now, MBA படிக்கும் போது என்னுடைய டிஃபைன் பர்பஸ் ஒரு பெரிய சார்ட் பேப்பர்ல ஒட்டி என்னுடைய ஹாஸ்டல் ரூம்ல இருக்கும். In my hostel room, the biggest wall, the 4x4 wall will contain this biggest defined purpose. The defined purpose is I want to become a corporate trainer. I want to make people's mind change. அது திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கப்போ உங்க மைண்ட் அதை நோக்கி போகும் and you will start working. அந்த மாதிரி I want you to have this. Okay, right? You understand? How many people are going to follow this model of motivation from today onwards? Raise your hand and say yes. Right, good, okay. Fine. Now, a very interesting proposition. I'll show you another video clip. Look at this video clip. You all know about Aladdin and his lamp. This is Aladdin's lamp, and what Aladdin does is he takes the lamp, he rubs the lamp off. So once Aladdin does the lamp off, immediately comes the genie. It's called as genie. The genie shows up out of the lamp and genie says one statement to Aladdin. One statement of the genie about Aladdin is what's that statement? Your wish is my command. Your wish is my command. என்ன சொல்றியோ அதை command. நீ என்ன வேணும்? History says Aladdin will ask 3 things and the genie will immediately give those 3 things. Okay? So in the scenario நான் உங்களுக்கே காமிக்கிறது. You are like Aladdin's. You're all like Aladdin's. And your mind, my dear friends, in this universe is a grand genie. நீங்க யூனிவர்சிட்டி என்ன கேக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம எல்லாத்துக்குமே பர்சனல் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. எங்க அப்பா அம்மா இப்படி இருந்தாங்க. எங்க அப்பா ஒரு ஃபார்மர். எங்க ஃபேமிலியில யாருமே வந்து இன்ஜினியரிங் பத்தி யோசிச்சே கிடையாது. My family is like this, my family is like that. உங்க இண்டிவிஜுவல் ஸ்டோரியிலேயே நீங்க கிளட்ச் அப் ஆயிருக்கீங்க. You are clutched up with your individual stories. உங்க ஃபேமிலியில யாருமே செய்யாத ஒரு விஷயத்தை நீங்க செய்யணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். As a trainer and as a person who is giving you lots of motivation, I expect that I want you to do something that your parents, your family members, your grandfathers, your grandmothers, nobody has done anything like that. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீங்க அது எப்ப நடக்குது? That will happen only when you break your individual stories. உங்களுடைய individual stories break பண்ணி நீங்க எப்போ வரீங்களோ நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. நம்ம ஃபேமிலி யாருமே பண்ணதில்லை, நீ தான் அப்படி பண்ற, அம்மா சொல்லிருப்பாங்க. சரி, நம்ம ஃபேமிலி இப்படிலாம் யாருமே யோசிக்கல, நீ எதுக்கு அப்படி யோசிக்கிற, நீ அப்படி யோசிக்க. நம்ம ஃபேமிலியில இதுக்கு மேல யாரும் போனது, நம்ம ஃபேமிலியில சொந்தமா யாரும் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது, நம்ம ஃபேமிலியில யாரும் பாம்பேக்கு தான் போனது, நம்ம ஃபேமிலி யாரும், நம்ம ஃபேமிலி stop that so called நம்ம ஃபேமிலி. You are different. You are 21st century youngsters and you are having fresh blood and you are having modern science. Most important thing is that you are the first year engineering student in 2014 where India has a new law. You got a great future. 2018 when you get passed out of this college as an engineering student, you are going to have a great future. 2009, 10, 11, 12, 13, the pass out happened. The pass out happened. Wow. Economy was not good, inflation was high, GDP of India was very, very less, and India was not doing in G8 countries, and India was very less. India was always kicked by China, India was always slapped by United States of America, and India was always pushed back. But now India is different. In China and United States, I don't know about China, but in United States of America, almost about 38% of young Indian force, young express force is only Indians. ஏன்னா நம்ம தான் கொடுக்குற வேலையை ஃபுல்லாக நேர்த்தியாக செஞ்சு முடிக்கிறதுனால Obama is always asking Indians to come. And in 4 years it is going to be even more killer. Coming back to the matter, the family and the individual stories நீங்கள் கட்டி பிடிச்சி சுற்றி இருக்கீங்கன்னா you will not go beyond any sort of limit. லிமிட்டே இல்லைன்னு தயவு செஞ்சு யோசிச்சு பழகி நம்ம ஃபேமிலி கிட்ட நம்ம ஒரு புது புரட்சி கொண்டு நீங்க யோசிச்சு அப்புறம் நீங்க வேலை செய்யலாம். Your little cousins who are living in your home,
your little brothers, your little sisters, or the people who are yet to going to be born in the family, அவங்க எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் you are letting me to you all these things. Coming back to Aladdin's story, Aladdin was not asking anything that everybody was asking. He was asking something that nobody has asked. And I want you to be the modern Aladdin. Now going back to this documentary clip, Aladdin asks plenty of things. Okay? And the genie says that your wish is my command. Okay, so the point is that whatever you ask, it will be given to you. Okay? நீங்க என்ன தெளிவா கேட்குங்க, clarity is power. உங்களுக்கு என்ன வேணும்ங்கறத லைஃப்ல நீங்க தெளிவா கேட்கணும். Again, I'm reinforcing the point as divine purpose. You got to be very, very clarified with what you are asking for. Divine purpose should be very, very clarified. Now let us see an example. The three-step process. The first step is ask what you really want. Now look at this little kid. ஒரு சைக்கிள் கேட்டா வீட்டு பார்த்துட்டு பையன். ஒரு சைக்கிளை பார்த்தோன்னே பையன் அட்ராக்ட் ஆகி சைக்கிள் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஆசை. Okay, so he gets the enormous amount of desire. The fire within the box story பார்த்தீங்கன்னா desire. So he has the desire over this particular cycle. And look at that, there is a mind wave when he thinks about the Mars sequence story about there is a mind wave when he looks into the cycle. So that mind wave is scattered all over the universe when it goes into this. Whatever the mind wave that the child sent, it's scattered all over the universe. So now, he takes a pen and writes that I would be happy if I get that cycle. I would be glad if I get that cycle. He writes that. அது போக இந்த சின்ன பையன் ஸ்மார்ட்டா பண்ணான்னு சொல்லி கேட்டீங்க. Step number 2 is belief. He gets a fabricating of the cycle. Okay? He gets a fabricating of the cycle and he keeps on seeing that. He keeps on seeing that. There was a vision board and so on psychology. A vision. A vision in that. So he keeps on seeing that. So that way he sends a command to the universe that I want a cycle. ஆனா அவன் நினைச்ச டைமுக்கு அவன் சைக்கிள் வந்து அவங்க அப்பா அவனுக்கு கிஃப்டா கொடுக்கல. ஸோ ரொம்ப ஏமாந்து போயிட்டான். மற்ற குழந்தைங்க சைக்கிளோட பார்த்து rejected, depressed, and he goes to the cycle store. The cycle store ni pathina avan aasapetta cycle is sold அப்படிங்கற போர்டு போட்டு. But still, the little boy did not give up. Isikaya kumukila போட்டான். But still, night வந்து பாத்தீங்கன்னா he had a different thought. Okay, late ஆயிருக்கு. ஆனா லேட் ஆனா அது கிடைக்க போறதுன்னு நான் சொல்றேன். கண்டிப்பா அது கிடைக்கும். Again he takes the paper clip back and he blows a torch on it and he keeps on saying that it is coming. It's definitely going to happen. It's definitely going to happen. What a kind of a strong willpower this boy has got. So he says that it is definitely going to happen. It's going to happen. Adukapra what he does is the third step is receive. What he does is he has the same feeling. The cycle vanda evlo sandoshama irukuma and sandosham he feels. He's into the feeling frequency. Keeps on seeing that again. Remember, he is supposed to depend upon his dad for getting the cycle. அந்த குழந்தைக்கே இது நடக்கும்போது நாளைக்கு வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்களே செஞ்சுக்கிற பொசிஷனுக்கு வரும். You will be able to do this very, very easily. So I want you to be like this kid and I want you to think about what you want after your engineering. And I want you to have pictures of it. ஒரு கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? Have a picture of your dream company. ஒரு பொசிஷனில் நீங்கள் வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? Have a picture how you will be in that position. What kind of a dress you will be wearing. How you will be standing. Collect those pictures. Collect the pictures from magazines, collect the pictures from books, collect the pictures from newspapers, collect the pictures from internet and put it as a collage. Combination of pictures are called as collage, right? So put it as a collage and then see that. Just like some boys seeing the cycle. There are chinna vishayam, and they are going to give massive results. And he draws as if he is in the cycle. So he did, and people one fine Sunday, when he opens the door, he discovers that his dad has brought a cycle as his birthday gift. Okay, so this is a simple, sir, understand the cycle only. No, that's not the formula. நினைக்கிறீங்க, அது வேற உறுதியாக நம்புறீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலையை உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் செய்யுது. அதுக்கு தேவையான முயற்சிகளை உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கிறீங்க. That's the secret. This is called as model of motivation. So, எதை மறந்தாலும் டோட்டல் மாடல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் மறந்துட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டோரிஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The boy and the cycle and the Morris Goodman story. You understand? Okay? Fine? Right. Now, cognitive areas in the 4 வருஷத்துல இனிமேல் after you listen to this seminar, I want you to use these three statements quite often.
When someone says that it's going to be tough, ஒரு விஷயத்தை நீங்க யோசிக்கிறீங்க, அல்ல அது நினைக்கிற மாதிரி ஈஸி இல்லை, இது கஷ்டம். When someone says that mathematics is very tough, when someone says that Anna University syllabus is very tough, when someone says that we engineering college, they are very strict, and they are going to be really in trouble, they are going to put you in trouble, they are going to stress you. இந்த மாதிரி உங்களை அட்டாக் பண்ற மாதிரி நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் வரும்போதெல்லாம் ஒரு ஸ்மால் at the same time yet a very powerful psychological thing. ஒரு 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி. The first statement is, it's possible. Say that louder, please. It's possible. It's possible. Your mom comes and says that, I heard that everything is going to be difficult and different from today onwards. You are going to attend classes. You have to be very, very careful. First semester, you will wear a year, second semester, third semester. You will have best go there. Our best with mind. At that point of time, I want you to say this statement within yourself. And what is that statement? It's possible. Lucian. Yeah. It's possible very vibrantly. Whenever you feel that, oh my God, we are not saying to you, immediately after you say this word, or after you say this statement, it's possible, I want you to say the second statement. The second statement is, I can handle this. It is not a handle for you. It's not like focus, I can, I mean, it's not focus, it's very effective. First of all, you say to your mind that it's possible, don't worry. It's definitely possible, I can handle this. Immediately, the letter statement is not what I மூணாவது வார்த்தை நீங்க உங்களுக்கு சொல்லிங்க. It's a question, and that question is how. Okay? So statement number 1 is saying louder. What is statement number 1? Statement number 2? Fine, it's going to be possible, you are going to handle. But the third word is how. எப்படி? இப்படி யோசி. Because mind responds properly, a human mind responds properly to questions. Human mind வந்து கேள்விகளுக்கு நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஏன் கடவுளே எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி பண்றீங்க? That's a question, and that's a very difficult question. அது உங்களை இன்னும் நெகட்டிவா தான் யோசிக்கிறீங்க. Why this happens only to me? ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படி தான் நடக்குது? That's a stupid question. You are going to have a bad answer. But if you say that, okay, people are saying that it is difficult, but it's possible. I can handle this. But mind your mind, tell me how I'm going to. Your mind will come to the answers. Your mind will definitely come to the answers. How many people follow what I'm saying? Let me say yes. Right? So these 3 questions or these 3 statements I want you to say whenever you are finding anything negative. You buy over the world. One fine morning I come and ask the person to tomorrow morning in front of all the 75 people in the class you are supposed to take a seminar. And the seminar is very important. It's very important what you are definitely going to mechanically the next student get over the staff seminar. Thermodynamics you are similar again. Thermodynamics and I get it, but I don't know how am I going to take this seminar. If other questions are over, immediately that mechanical engineering student should stop his mind and he says, it's going to be possible. I can handle this, but how? How is a very important one. In fact, how the foundation? How? The final continuous answers go. How? It's very simple. First of all, thermodynamics is independently problem. அதுக்கப்புறம் take notes சொல்றது. அதுக்கப்புறம் consolidate. அதுக்கப்புறம் sequence. அதுக்கப்புறம் rehearsal. அதுக்கப்புறம் காலையில morning போய் பேசும். Now the guy has got an answer. ஆனா இதெல்லாம் எதையுமே பண்ணாம ஐயோ thermodynamics அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. He is the most ineffective person on the planet. You are not ineffective persons. You are good young people. You are fresh young people. So you can have this kind of transformation. So these are now the third technique. The first technique was transformation vocabulary. ID equals super ego. The third technique is the model of motivation. The 7 boxes. And the second one. The third one is this. Always use these 3 statements. And these 3 statements are called as moral boosters. It's possible. I can handle this. How? In the session, if you are not used to it, it's possible. I can handle this. Okay, how will I get a generation gap? So the person it's possible because at one point when I was a college student, you were a young kid, right? You are just a kid. But now you are an expert. But I am growing older. So young people will be able to match all my. You know, I might have questions to do, so I use this. Biggest secret of handling everything. These statements. So this is my third technique. Okay, right? Now, coming to the fourth one. In fact, I have got 5 points. Now this is the fourth one. I am coming to the fourth one. Fourth one is, I want you to be very good transforming communicators. Speaking in English is an integral part. Faculty members are going to take class in English mostly.
And when you are becoming a secondary student, you are going to have lots and lots of people, the placement officer coming and asking you to develop communication skill. So, in there, if you have communication skill development, you have a tips, I want you to use it. Will you use it? Now, communication development, I want you to have a very good thinking about this matrix. The matrix of SWOT analysis is there. You might have heard about the SWOT analysis. And the SWOT analysis contains 4 insights. It's a box, it's a matrix. Your internal positives, உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச உங்களுடைய இன்டர்னலான பாசிட்டிவான விஷயம். அதைத்தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்ஸ் சொல்றோம். உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச உங்களுடைய நெகட்டிவான விஷயம். அதுதான் எனக்கு சார் எனக்கு கவிதை நல்லா எழுதணும் சார், பட் நான் யாருக்குமே சொன்னதில்லை. It's a strength. Sir, if you give me any mathematical, arithmetic kind of configurated problems, I can solve it very easily. But I have not said that to my friends. It's a strength. You are very good at mathematics. Because it's your internal positive. You have not revealed that to the others. Sir, you know what? I get so much of the play by grammar. And really, I think that's your internal negative, and that's your weakness that you have to take care of. So, your internal positives are your strengths. Your external positives, your internal negatives are your weaknesses. External, positives, that is called as your opportunities. Your external positives are called as your opportunities. Negatives, that's called as external negatives, and those things are called as your threats. SWOT. An engineering student, a first engineering student, is made up of these 4 nomenclatures. So if we take one individual, that individual is a combination of all these 4 factors. Either you immediately work on the 2 boxes. This is the weakness and good friends. And the weakness for the threats when you immediately and a go over friends mean the weakness. So a go over the that's not your weakness, that's your threat. It's a threat. Immediately, threat is like an internal bomb. If it is blasting off, you will be blasting off as well. So threat is something that you have to take care of. Sir, I don't speak good English. School learner is a very weakness. If you are first year engineering student, because weakness is a threat. Sir, in English, the Guru Arthur sir, and spelling mistakes, sir. Sir, English is English. I'm sorry, my dear friend, you are having a very, very big threat in terms of communication problem. But at the same time, Mr. Manikandan, I have got plenty of positives. I can draw well. I can solve mathematics problems well. I can organize a particular event well. I can be a very good team player. Fantastic. Good. You are having strengths. Right? அடுத்தவங்க எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் பாராட்டினாங்களோ அதெல்லாம் உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அடுத்தவங்க எந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் உங்களுடைய threats and weaknesses. உங்க பாராட்டுகளை நீங்க கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கணும், யூஸ் பண்ணிக்கணும். உங்க வீக்னஸஸ் சொல்லி உங்க வீக்னஸ் நீங்க கம்மி பண்ணிட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சூப்பரா பேசுறாங்க, உங்களுடைய பேச்சுல நல்ல ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. நீ ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான், பட் இது டெவலப் பண்ணிங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்கா உங்களால வர முடியும். யாரோ ஒரு பயன் அப்ரிசியேஷன் கொடுக்குறாங்க. If the person is catching that appreciation very strong, the person can become a very good public speaker. You are solving problems really well. That person can become a good researcher in an engineering stream. You are really good at solving problems. You are really good at taking crucial decisions. That person, after engineering, if the person does an MBA, can become a very good manager. Positives are called as your opportunities. யார் எடுக்கலைனாலும் இல்லைனாலும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இந்த டெஸ்ட் எடுத்து, and I want you to take a sheet of paper and try to write this. What are the things you are appreciated for? What are the things that you are criticized for? எதுதெல்லாம் உங்களுக்கே உங்க வீட்டு பிடிக்காத விஷயம், those are your weaknesses and threats. எதுதெல்லாம் உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உங்க வீட்டு பிடிச்ச விஷயம், நீங்க சந்தோஷமா நினைக்கிற விஷயம், உங்களே நீங்க பெருமைப்படுற இருக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி that's your strengths and that's your opportunities. இதுல ரொம்ப முக்கியமா காமனா பொள்ளாச்சியில மகாலிங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல பி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல these 2 heavyweight major legendary institutions இருக்கிற ஒரு பெரிய வீக்னஸ் என்னன்னா communication. And the inability to speak in good English without grammatical errors. So அதுக்கு I'm going to give you an idea. இந்த ஐடியா நல்லா இருந்துச்சுன்னா செஞ்சு பாருங்க. Okay. Step number 1.
buy a book on self-improvement or any book in English that is easily understandable. ஏதாவது ஒரு புக் உங்க கையில இருக்கு. இதான் ஸ்டெப் நம்பர் 1. அது என்ன புக்கா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்ட், சயின்ஸ் புக் ஆர் விவேகானந்தர் புக் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் ஸ்டோரி புக், novel, fiction, non-fiction, crime, whatever it may be. Provided it should be in English. Step number 2. You have to allocate at least 20 minutes to 1 hour per day for doing this exercise. Mix up a time. This is very, very compulsory. ஒரு நாளைக்கு 20 நிமிஷமோ அல்லது 1 மணி நேரமோ இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க schedule the board. It's a right time. It's a wonderful time now because you are fresh. You are just going to step into the academic classes coming Monday, and you are going to have lots and lots of time in the evening. So fix up a time. எல்லா நாளும் ஒரே டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது உங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஒரு விஷயத்தை கரெக்டா கன்சிஸ்டன்டா ஒரே டைம்ல செஞ்சுட்டு வந்தீங்க, that's always going to be a very beneficial thing. That is why I wanted to fix up a consistent time. I am having a visualization. என்னோட sensory vision என்னன்னா, I want this batch of engineering students to speak stylish and at the same time powerful English, and I want all of you to get based in proper confidence as per your dreams. That is the sensory vision I have for this. You understand? அந்த sensory vision உங்களுக்கு போல எனக்கு இருந்தா பார்த்தா உங்களுக்கு நான் யாரோ நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறீங்க, நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 மணி நேரம் நான் நீங்க பேசுறது அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்காக I am having a sensory vision உங்களுக்கு. ஆனா உங்களுக்கு 17 வருஷமா தெரியும். ஸோ நீங்க டெவலப் ஆகுறது ஒரு சென்சரி விஷன் வேணாம். You have to have that sensory vision first. Step number 3. Sit in a calm place at your house and ensure you have English logbook and pen with you. அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு notebook இருக்கு. Step number 4. Choose a passage and read it louder. While you read it, simultaneously you need to write it in English logbook. நீங்க அந்த passage படிக்கிறீங்க ஒரு 10 just take 10 lines. Mr. Manikandan, I am very good at English. எனக்கு அந்த தேவை அப்படின்னு நீங்க யாரும் சொல்லலாம். No matter how good you are in English, there is always a second level. Even for me, எனக்கும் என்னோட இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்ணுறது ஸ்கோப். So no complacency or no superiority complacency. Every single word that is important. It's very important. நான் இங்கிலீஷ் பண்ணி ரெண்டு ஒரு இங்கிலீஷில் பேசு, இங்கிலீஷ் பண்ண நிறைய பாரு இப்படிங்கிறதுனா 50-55 வருஷம் நிறைய சொல்லிட்டு பண்ணிட்டாரு நம்ம அதை செய்யறது. ஆனால் இதை நான் ஏன் உறுதியாக சொல்கிறேன், this is how I develop my English. Being a student in the school, I develop my English because read a passage, my dear boys and girls, and when you read the passage, I want you to read it louder. And when you are reading it louder, immediately write the meaning in your own English with all. அந்த எழுதி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட இங்கிலீஷில் அந்த மீனிங் தப்பாக இருந்தாலும் whether it is in Cantonese English, whether it is in spoken English, whether it is in broken English, I don't really care. I want you to write that piece of text. So when you do this, in the process of the control, what is happening here? Look at this. You are doing this, you are doing like taking notes. This simultaneous reading and writing practice makes you get enough proper knowledge. Now the விஷயத்துல with knowledge training. 1, your concentration increases. 2, your subjectivity increases. 3, since you are reading louder, your pronunciation increases. And your vocabulary, some of words. சத்தமா படிக்கும்போது உங்க மைண்ட்ல போய் வேர்ட்ஸ் சேவ் ஆகும். அப்பதான் நீங்க நான் இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது அந்த சேவ் ஆன வேர்ட்ஸ் கரெக்டா ப்ராப்பரா வரும். That's very important. Step number 6, you have to read the passage louder as much as possible. 3 processes taking place: reading, writing, and concentration. So, after you do this, படிச்ச the passage நீங்க எழுதிட்டீங்க. After you do this, what I want you to do is just don't stand in front of the mirror and rephrase and explain the words in front of the mirror. நீங்க படிச்ச the passage உங்களுக்கு புரிஞ்ச உங்களுக்கு வர இங்கிலீஷ்ல கன்னடை நீங்க சொல்லுங்க. You're supposed to repeat the same statements in your English in front of the mirror because this mirror technique, a feature that helps you to show the different you. உங்களுக்கு இருக்கிற வித்தியாசமான ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனல் காமிக்கிறது இந்த mirror technique. கண்ணாடி முன்னாடி நீங்க பேசும்போது தான் உலகத்தில் எவ்வளவு கொடுப்படுத்திருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும். நீங்க பேசும்போது நம்ம இப்படியா இருக்கு அப்படிங்கிறதே நம்ம சொல்லலாம். எவ்வளவு பெரிய சித்திரவதை வந்து உலகத்துக்கு காரணம் தெரியும். On a serious note, when you look into the mirror, you will understand how capable you are and how professional. இதை மட்டும் நீங்க எழுதிக்கலாம். Take a book, read the passage, write the meaning in a separate piece of paper, internalize the meaning, and when you are writing the meaning, you are supposed to write the meaning in your own language and go and stand in front of the mirror and spend some time explain that in front of the mirror in your own English. Then you daily say, days slip into weeks, weeks slip into months, months slip into years.
And if you're doing this on a consistent basis, maybe you will work for it, you speak from me, I give you permission, but at least for 5 days you are supposed to do that. 3 மாசத்துல you will be speaking a commanding English. I promise. And I guarantee. Challenge. Just 3 months kind of time, my dear boys and girls. I'm saying this in the month of August 2014. So if you're doing it consistently on the basis, maybe September, October, December. December, when I come back to Korea and I meet you, you'll be speaking good English like never before. Period. ஆனால் எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சிருந்தாலும் அது ஒரு சென்சரி விஷயம் அப்படிங்கிறது உங்க மைண்ட் இருக்கும். 10 நாள் செஞ்சு பாருங்க. ஜிம்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்பாங்க. Sir, I want to have numbers for this. I want to have stamina, physical stamina, mental stamina. First நாள் those youngsters will be very, very concentrated, very, very consistent, very consistent. ஆனா 7, 8, 9, 10, 11 நாளுக்கு போது சீரியஸ்னஸ் இந்த மைண்ட் இது ஏன் நடக்குது தெரியும். We do something for 10 days and the 11th day we skip. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் ஷார்ட் டர்ம்ல ரிசல்ட் எதிர்பார்ப்போம். அதான் நம்ம பண்றது. Whereas in countries like Russia, Australia, UK, US, China, Japan, all these people are not short-term result expectors. அவங்க பொறுமையா இருந்து ரிசல்ட் கடைசி வரைக்கும் எடுப்பாங்க. ஆனா நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை சீக்கிரமா ஒரு விஷயத்தை அடைஞ்சிருக்கணும். Fast improvement is not lasting improvement. Gradual improvement is lasting improvement. So gradual ஆக எல்லா விஷயமும் சரியாகும். அதனால ஒரு 3 months நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. Just 3 months. ஒரு விஷயத்தை ஹேபிட்டா நீங்க மாத்துறதுக்கு 21 நாள். It is called as the rule of 20 minutes psychology. If a task has to be converted into a habit, it takes 21 days. So at least 21 நாளாவது இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்கிற டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். Will be completely. And as I told you, if you are doing this, you are breaking the individual stories of your family and you are a different person into them. This is my next step. Will you do it? Fine. Alright, so now we are coming to the final thing of our seminar today. Look at this, step number 7. After you finish reading and writing the chosen passage, you have to get to the mirror. You have to present what you have learned in the mirror. Step number 8. After you have presented, you need to compare your presenting and what you have written. Present பண்ணி பார்த்த பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்க present பண்ணதுக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது there will be lots of mistakes. Don't worry about the mistakes. The mistakes will be submerged. They will be reduced as time progresses. Time ஆக அந்த mistakes எல்லாம் கம்மி. It's a wonderful technique, my dear boys and girls. I thoroughly enjoyed when I was doing this. I remember I was doing this in 1994. It was 11th standard student. So I wanted to